Hello, dear students, dear friends. Today we are going to study a beautiful poem by W.B. Yeats, that is Sailing to Byzantium. It is written by William Butler Yeats, and it is published in his collection in October in 1927, and the poem is considered one of its masterpieces. Ancient Byzantium, about which the poet has written the poem, uh, symbolizes transfiguration into the timelessness of art for Yeats. And this poem was written when Yeats was in his 60s, means almost old, we may say, and it repudiates the sensual world because it's his world, and all the other things looks for him like not good, we may say, like in not good position, or like in not good reputation, we may say. And Sailing to Byzantium is known for its remarkable lyricism. It's really very lyrical poem, and as you can see, the things are information collected is from Britannica.com and Nibble Pop. So let us go for our next slide, that is Sailing to Byzantium. About this, his early works drew heavily on Shelley, Edmund Spenser, and on the diction and coloring of pre-Raphaelite verse. He soon turned to Irish mythology and folklore and the writings of William Blake. This aids mystical inclinations informed by Hinduism and the theosophical beliefs and the occult provided much of the basis of his late poetry. He was a symbolist poet, especially modernist, using allusive imaginary and symbolic structures throughout his career. But unlike the modernists, he was a master of the traditional forms. That's a very different point about the poet, that is our Yeats. Some critics claim that Yeats spanned the transition from the 19th into 20th century modernism in poetry, much as Pablo Picasso did in painting. So yes, in 1913, Yeats wrote the preface for the English translation of our national poet, that is Rabindranath Tagore, and it's his Gitanjali, for which Tagore received the Nobel Prize for Literature in 1913. He contributed in translating the principal Upanishads from Sanskrit into Common English, which was published in 1938. His epitaph is taken from the last lines of one of his final poems. That 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 epitaph means ಅವನ ಗೋರಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲುಗಳು. Cast a cold eye on life, on death, horseman pass by. Yes. So his famous poems includes the Lake Isle of Innisfree, The Wild Swans at Cool, The Second Coming, Sailing to Byzantium, The Tower, and Acre of Grass. So these are his poems, and this poem, as you already know, that it was published in 1927. So when Yeats was 62. Sailing to Byzantium focuses on the obsession with spirituality, negotiation with physical deterioration in old age, issues of transience and mutability, solution to escape the death and decay of the natural world. So these are the four themes which our poem Sailing to Byzantium focuses on. So Yeats himself said that in a BBC interview in 1931, when Irishmen were enumerating the Book of Kells in the 8th century and making the jeweled croziers in the National Museum, Byzantium was the center of European civilization and the source of its spiritual philosophy. I symbolize the search for the spiritual life by a journey to that city. So this is when he was about to write. I think he has written the poem Sailing to Byzantium. About that, in one of his interviews, he said these words. So these are the four stanzas of our Sailing to Byzantium.
and Byzantium was an ancient Greek city. So dear friends, here you should know what is Byzantium. Byzantium ಅನ್ನೋದೊಂದು old Greek city that became known as Constantinople later, and now Istanbul today, right? Traditional legend says Byzas from Megara, a city state near Athens. Athens Greek ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು. ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ ಇನ್ 667. ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ ನಗರವನ್ನು 667ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೈಜಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಗಾರ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವೆನ್ ಹಿ ಸೇಲ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಏಜಿಯನ್ ಸಿಯ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್. ಏನು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೋದ ದಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ, ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದ ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಸಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೈದಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇನ್ 513 BC. ಸೊ ಆ ಸಿಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪರರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಅನ್ನೋ ರೋಮನ್ ಎಂಪರರ್ ಏನಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ಈ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ ಸಿಟಿ ಭಾಳ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ who in 330 AD refounded it as an imperial residence inspired by Rome itself. After his death, the city was called Constantinople. So Constantine ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವುಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ಸ್ ರೋಲ್ ಆಸ್ ದ ನೆಕ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಷ್ಯಾ. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಎರಡು ಖಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, cultural and diplomatic center, and for centuries formed the capital of the Byzantine Empire, which decorated the city with numerous monuments, some still standing today. Byzantine Empire-ನ ಒಂದು ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ ನಗರ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಗರ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪ್. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿಯಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಅಂತಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1453 ಏನಾಯಿತು ಅಂತ, ದ ಸಿಟಿ ಫೆಲ್ ಟು ಆಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಏನು 1453 ಈ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ, ಕೊಲಂಬಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಾರೆ ಶಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇನ್ 1453 ದ ಸಿಟಿ ಫೆಲ್ ಟು ಆಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್. ಈ ನಗರ ಆಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸರ ಪಾಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದ ಆಟೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್. ಆಟೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ದ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಟಿ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್. ಸೊ ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ, ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್, ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್, ಈ ರೀತಿ 3 ಹೆಸರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ, later it has been transformed, or you may say renamed, to Constantinople, and Ottoman Turks named the city as Istanbul, and it was officially renamed in 1930. So to this day, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ it remains the largest and most populous city in Turkey. ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್. So this is how it looks, very nice monument in Turkey. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ. ಈ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಟ್ಸನಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ 1907 and 1925 he visited Italy and saw some of the Byzantine art at first hand. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ಸ್ and the refined golds and exquisite craftsmanship
ಒಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಸ್ ಈ ಗ್ರೀವ್ ಓಲ್ಡರ್, ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಡಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ ಅವನಾದಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ, ಇದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬುಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೋಡೋರ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲಿಂಗ್ ಟು ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೊನೋಲಾಗ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಪೋಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಆಯಿತು. ನೌ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಈ ಪೋಯಮನ್ನು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೊನೋಲಾಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ABAB. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ABCC. This is Ottava Rima. It is Italian Ottava Rima. Yes, Ottava Rima ಅಂದರೆ 8 ಸಾಲುಗಳದ್ದು ಜಾನ್ರ್. ಇದು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೊನೋಲಾಗ್ ಜಾನ್ರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೊನೋಲಾಗ್. ಸೊ one poem that I have forgotten his name. Theme and imagery is modern symbolist moment ಇದೆ ಇದರೊಳಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೈವರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಯುನೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಬೇರೆ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಡೈವರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸನ್ನು ಸೀಲಿಂಗ್ ಟು ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ ಪೋಯಮ್ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ WB ಇಟ್ಸ್. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರತ್ತಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ ಕಡೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದು ದೇಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ why he is leaving his own country, why he is leaving his own land, and what is the reason. Okay, and in the coming stanzas he says about what Byzantium is famous for, what it looks like, right, and why he preferred Byzantium, like that. So this is the step by step information about the poem. And now the first stanza of the poem. So let us start, dear friends. That is no country for old men, the young. So whatever they in this stanza he tells us a little bit about his own land and why he is leaving his land. So that is no country for old men, the young in one another's arms, birds in the trees. So obviously he is leaving his land because he witnesses everywhere that the country which he is living is not the country for the old men. ಅದು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ. ದ ಯಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಏನು ಯೂತ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಒಂಥರ ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಂಗ್ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ. ದೋಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ದೇರ್ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಟ್ ದೇರ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ಮನ್ ಫಾಲ್ಸ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಸೀಸ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. So this picture is nothing but mackerel crowded seas. So mackerel crowded seas ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಶ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಲೆಜರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶ್, ಫ್ಲೆಶ್ ಆರ್ ಫೋಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್. ಫಿಶ್, ಫ್ಲೆಶ್ ಆರ್ ಫೋಲ್. ಸೊ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಕೇವಲ ಏನು ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಓವರಾಲ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಮೆಂಡ್ ಆಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಲಾಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಬಿಗಾಟನ್, ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಸ್. ಯಾವುದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಮೂಲಕ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸುವಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್.
ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ವರ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸುವಲ್ ಪ್ಲೆಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಆಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಏಜಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಏಜಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, that is the Ireland. Especially let us recap whatever the poet has told, that that country means the Ireland is not good enough because the poet belongs to Ireland. So he says that that Ireland is not a good country for yes the whom we may say the old people. So the young is in all their in all their material pleasures. They are very much busy in self-obsession, selfishness. So birds in the trees means about the nature also the poet is telling us, and sensual world of nature, that is the salmon falling and the mackerel crowded seas. And this is how animal kingdom is celebrating summer, when the old men approaching winter suffer in autumn. So this is all a step by step meaning of the line. So now people are also like the last lines, as I told you, people are so caught up in living and dying that they completely forget to think about that might outlast their own brief lives. So that is how people are very much busy in their sensuality. So music here eats contrasts music to monument, mortal to immortal, senses and intellect. So timeless and harmonious aesthetic object is nothing but our Byzantium. So art and literature also. Yes, this is now second stanza of our poem. That is, let me read the poem. An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick. Unless soul clap its hands and sing, the louder sing for every tatter in its mortal dress. So nor is there singing school but studying monuments of its own magnificence, and therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. So why he is coming, and what is the meaning of his old age? Okay, and what is the reason why he is moving towards the Byzantium? So see, this is how the old tattered coat upon a stick, a tattered coat upon a stick ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಕೋಟ್ ಅಪಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯನ್ ಏಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲ್ಟ್ರಿ ಥಿಂಗ್, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಕೋಟ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೇರ್ ಕ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕೇರ್ ಕ್ರೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, Land of Oz, created by American author L. Frank Baum and illustrated W. Denslow. So in his first appearance, the Scarecrow reveals that he lacks a brain and desires. How beautiful information it is. So brain and desires adaki korate irtada. Above all else, to have one. Yes, later he joins Dorothy in the hope that the wizard will give him a brain. According to it, an old man without intellect. ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ ಏನಂತಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಇರಲಾರ್ದಂತಹ, ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೇರ್ ಕ್ರೌ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ describing old people, as you people also come to know about the old age people around you. That is, they are like, see, they will be living, but they will not be able to do the things with effort. Okay, with effort, or we may say effortlessly, like with much ace, because they will be lacking the energy. Even one more thing is clear, that they will be lacking the intellect also. So that is the age factor. Yes, that is how the old men without intellect is like a mere scarecrow. So that is the scarecrow, or we may say that the Wizard of Oz and Srimad Bhagavad Gita also has a reference to this one. Here is a line from Bhagavad Gita chapter 2 verse 22.
ವಸಾಂಸಿ ಜಿರಾನಿ ಯಥ ವಿಹಾಯ ನವನಿ ಗೃಹಂತಿ ನಾರೋಪರಾಣಿ ತಥಾ ಶರೀರಾನಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾಯ ಅನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನವನಿ ದೇಹಿ. So the meaning of these lines is, as a human being puts on new garments, giving up old ones. So ಹೊಸದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಹಳೆದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. So ಹೊಸದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌಲ್ಸ್ ಆತ್ಮಗಳು ಸಹ ಹೊಸ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೋ ಟ್ಯಾಟೆಡ್ ಕೋಟ್ ಅಪಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಹೀಸ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 22, 22ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಅಟ್ ಡಬ್ಲಿನ್ ಯಂಗ್ ಪ್ರೀಚರ್ ಮೋಹಿನಿ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೋಹಿನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈಟ್ಸ್ ಟು ವೇದಾಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಮೋಹಿನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಏಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಮೋಹಿನಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್, ಸೊ ದ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಏನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮೋಹಿನಿ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ unless soul clap its hands and sing and louder sing for every tatter in its mortal dress, means an old man is a petty thing. ಒಂಥರ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ. ವಿತ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಸೊ ಏಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಇಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹೀಸ್ ಸೋಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಸೌಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್, ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಲೌಡರ್ ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಟಲ್ ಡ್ರೆಸ್, older he grows, louder he needs to sing. So this means older he grows, louder he needs to sing, means he needs to learn something about immortality. That is what our poet tells us. So nor there is a singing school, but studying monuments of its own magnificence. So there is no scope for the music of the soul in a self-obsessed world. So ಏನು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಏನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ದ ಸೌಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ನವರ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಸ್ ಅಬೌಟ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಓವರಾಲ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಲ್ಡ್ ದ ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಹೋಲಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್. ಸೊ ವೈ ದ ಪೋಯಟ್ ಈಸ್ trying to, or poet has tried to come to Byzantium, because he is very much sick of the people at his own land, that people are not happy, people are involved themselves in the sensual music, or even say sensual pleasures, and they don't have anything to go beyond for the welfare of their soul. So that is why he left his land and come to Byzantium. Yes, so ultimately what is the journey of towards Byzantium? Is this a journey towards the death? So that is again a beautiful question here. So what is Byzantium? Is it really towards the death? Yeah, next journey is that journey towards the death, and his soul is celebrating release, the escape from the cycles of mortality. ಸೊ ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದ ಮಾನವನ ಜೀವನ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಡೆತ್. So question is really wonderful. So what Byzantium actually is?
Is the Byzantium the utopia or the paradise? So where the person goes after the death? So that was the question. Ultimately, the poem is so much symbolic if you dive deeply inside it. ಸೊ ಪೋಯಮ್ ತುಂಬ ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ತಿಳಿತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ದ ಹೋಲಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ ಈಸ್? ಸೊ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ lyrically is a name of a city, but in the poem, whether the Byzantium is the destiny, that is really a place, or it's the abode of the god. So that is, even whether it is the utopia or is it the paradise. So hundreds of questions we may go with that. So this is the again the paragraph number 3. O sages standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of wall, come from the holy fire, burn in fire, and be the singing masters of my soul. Consume my heart away, sick with desire, and fasten to a dying animal. It knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. Dear friends, if you read these lines, ultimately these might be the last words of the persons who is at the verge of death, or maybe between the person's life and the person's last destiny, that is heaven. In the middle of that, the soul has came out of the body, and still it has not reached the heaven. And in the middle of that journey are these words spoken. Really wonderfully we can try to delve deeper into that meaning. But here, why and what he sees in Byzantium. Okay, oh sages standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of wall. See, you can see this one, a mosaic wall. These are the saints, or you may say what the poet used is gods. Okay, a sages, he uses the word sages, who is standing the mosaic on the mosaic wall, means these are permanent things. These people never gets aged. So I would like to bring your attention to the poem by Keats on a Grecian urn. So how on a Grecian urn, people are almost permanent, right? Like that, they won't, the lover won't catch his lover, and the girl will never run away. The girl will always be there, yeah. And the tree on the urn will always be experiencing the spring, like that. So yes, exactly, that's what I want to tell you. So these pictures will never grow old, these figures will never grow old, these sages will never grow old. So the people who will never grow old, are they living on the earth? No. Whether they are living in the heaven. So this is what the question is all about. Sages standing, yes, in God's holy fire, as in the gold mosaic of a wall. And yes, what the poet says is, holy and wise men were purified and turned into works of art. See how things are really true. So ಯಾರು ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ, ಅವರೆಲ್ಲವೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಲೈವ್. That is how the people who are very much great will be turned into the works of art. So that is how we can experience their soul, their energy with us now. And now, come from the holy fire, burn in fire, and be the singing masters of my soul. He is asking the wise men to come down and guide him. Come down, come, and he is calling the God like this. Please come down. Okay, means just as I told you, whether this is the middle space after after our soul comes out of our body, and it has still not reached the heaven. In the middle of that soul is asking, oh God, please help me. So come to me and guide me, and in his way to immortality. That is the music of the soul. Immortality, as I told,
as I told, it is the journey towards immortality, and the poet is imagining that person's place in the middle of death and eternity, right? Wow, how beautiful it is. This is Pern in Gaia. So what he says is, Pern in Gaia, come from the holy fire, Pern in Gaia. So this is how he requests the holy men to come down with a Pern in a Gaia and take his soul, right? Take his soul towards them. That is how Pern in Gaia. And he is requesting the sages to spiral down through the time and guide his soul to permanence. How beautiful it is. Okay, he is requesting the sages to spiral down with Pern in Gaia through the time and take him to their abode. I think that is to the permanent abode of eternity, right? So yes, this is another image of the poet might have referred from Hinduism, that is the churning of ocean. ಏನು ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಡೆದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಎಸ್, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ವೇದದಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಏನಂತಂದರೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಡಿದು ಏನು ಜೇನು ಅವ್ರ ವೆಮೆಸೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಅಮೃತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಷನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಅಮೃತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? That is the place where the God lies. So just like the amrit was lifted from the ocean through the process of churning, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಯೋದಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಡಿತಾರಲ್ಲ. ಎಸ್, and he asked the divine power to make his soul rise up from his mortal body. ಮಾರ್ಟಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಸೋಲ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡಿದಾಗ ಅಮೃತ ಬಂತು, ಆ ರೀತಿ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. he asked the divine power to make his soul rise up from his mortal body and guide him in his journey to permanence. How beautiful it is really. Yes, consume my heart away means take me with you people. He wants to give up his heart because it is sick with sensual desire. So consume my heart away, sick with desire. Who is sick with desire? He is sick with desire. ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ, ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಆಸೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬೌದ್ಧಿಸಮ್, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸಿಕ್ ವಿತ್, ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಕ್ ವಿತ್ ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ those great people, those permanent who is there standing in God's holy fire. He asks those men, those permanent, we may say those eternal men, those eternal energies to take away his heart, and because he is sick with desire and fastened to a dying animal. So what is that fastened to a dying animal? Means the body of a human being. That his soul is fastened to a dying animal means that body is dying and his soul is fastened to that animal. So he himself, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಏನು ಸಾಯ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸೌಲ್ ಫಾಸ್ಟನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ he asks those great eternal energies to take that soul with them. His heart is too much attached to his decaying body. So that, as you can see, now it knows not what it is. So what knows, what not it is. ಯಾವುದು ತನಗೇನು ತಾನು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ನೋಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಅಂತ. ಯಾವುದು? ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಅ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೃದಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಹೃದಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ, ಹೃದಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ. ಓಕೆ, ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದು ತನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅವೇ. ಎಸ್, that is what the request of the poet, and ultimately it comes to Hinduism, the philosophy of moksha, the concept of
ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮೀ ಇನ್ ಟು ದ ಆರ್ಟಿಫಿಸ್ ಆಫ್ ಎಟರ್ನಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಂ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೆವರ್ ಬಿ ಏಜ್ಡ್, never be young again. So never worrying, never caring, never crying. So yes, how beautiful the concept is. He wants that eternal existence, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಾಹುಬಲಿ. Okay, wherever it may be, it is there in Sravanbeлагala, it is there in Dharmasthala, it is there in Karkala. So how he is standing there, okay, never aging, okay, never crying, okay, never expressing any sorries, any worries. He is standing always smiling. So this is what the WB Yeats wants him to be. He wants to be as a work of art which always lives happily, okay, lives always with a smile. So this is what the third paragraph of our Sailing to Byzantium. And the last paragraph tells us what it tells us. Once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmiths make, of hammered gold and gold enameling, to keep a drowsy emperor awake, or set upon a golden bough to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come. What the poet is telling is, yes, here we can refer to the poem by John Keats, that on a Grecian urn, ode on a Grecian urn. I think you remember that. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಗ್ರೇಷಿಯನ್ ಅರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂಥ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಟರ್ನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಏಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಷಿಯನ್ ಅರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಚಿತ್ರಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿಂದ, ಬಾಡಿಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಟರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ, ದೇಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ, ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಡಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಬರ್ತ್, ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಮತ್ತೆ ಮರುಹುಟ್ಟು, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು, I shall never take my bodily form from any natural thing, but he wants to be eternalized as a piece of art made of gold. So here gold symbolizes purity and wisdom always. Because of that reason, in a literal world also, gold has so much of value. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏಕೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮನ್ನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎನಾಮಲಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಏನು ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ರಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ. ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ that is what the poet's idea. And now please let us go back. He wants to be eternalized as a piece of art made of gold. ಸ್ವರ್ಣದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಥವಾ ಕಲೆ ತಾನಾಗಬೇಕು ಅಂತ, ಮೀನ್ಸ್ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಾಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫೇಡ್, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫೇಡ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫೇಡ್ ಲೈಕ್ ನೇಚರ್, it will never go like anything. So it will be always as it is, right? You can see it, but you won't realize it. ಸೊ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತಂದಿರು ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ದಿವಾನು ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಟರ್ನಲ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಟರ್ನಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಎನಾಮಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆಗಳವು. ಎಸ್, ದ ಪೋಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ symbolizes purity and wisdom. And now, to keep a drowsy emperor awake, that a piece of immortal artistic creation that can keep an emperor awake all night means, emperor means ಒಬ್ಬ ಸಾಮ್ರಾಟ, ಮೀನ್ಸ್ ಅವನಿಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಂಪರರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ he wants to be like that. And now or set upon a golden bough to sing to lords and ladies of Byzantium. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾವ್ ಏನಂತಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಏನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾವ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹಾಡುವ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿ ನಾನಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. he wants to be a golden bird which sings sitting upon those golden bough. ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮರದ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. and what I do is I will sing to lords and ladies of Byzantium. means that bird once enameled in gold, ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ಆ ಹಕ್ಕಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, it will be forever. Again, I would like to take you to our Grecian urn poem by Keats. Yes, where that bird is singing, it always sings. Where that tree is exercising its spring, it will be always in spring. Okay, ಅಲ್ಲಿ ವಸಂತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಒಂದು ಮರದ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರೆವರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಯಾವಾಗಲೂ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಏನು, ದ ಪೋಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬರ್ಡ್ and he wants to sing by sitting on the golden bough made up of which is in the golden tree. That is how forever, eternal, ಎಂದಿಗೂ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ he will be singing like, his moment will be like singing. And to whom he is gonna sing? To lords and ladies of Byzantium. That in the emperor's palace at Byzantium there was a tree made of gold and silver and artificial birds that sing. So this is what the poets, okay, ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಆರ್ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ to any monument you can see. For example, if you go to that let us say Vijayanagara or Hampi, or if you go to especially our Karnataka's UNESCO World Heritage sites like Beluru and Halebeedu, if you go there, even those things are in stone. Okay, those we may say temples built up in stones. The people erected, etched, we may say etched in the stone are still the same when it was made. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೋ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಟರ್ನಲ್ ಸಿಟೀಸ್, ಎಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಕವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ಕಮ್, ಮುಂದೆ ಬರುವುದೇನೋ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆ ಬರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟು ವಾಟ್ ದ poet want to sing, being the bird, that music through imagination, like, yes, as I told, heard melodies are sweet but those unheard are sweeter. Yes, this is the line again from Ode on a Grecian Urn. Now it wants to be immortalized throughout and witness eternity. ಕಲೆ ಮೂಲಕ
ಕೆತ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕವಿ ಏನಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್, ಶಾಶ್ವತ. ಮಾರ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅಶಾಶ್ವತ. ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎಟರ್ನಿಟಿಯನ್ನು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್. Okay, so this is the idea of the poet. And now, image of aging body as a burden poet is experiencing. And in this poem the elements have been brought from Hindu mythology, Vedic philosophy, even Christian idea of resurrection and redemption. So once you know that Christ was reborn and he was dead, and there was a gap of some days as well. It is a Christianity. Again, about this poem we can have some more information about that. There was 2 world war in 1914 to 1918, the first world war, and 1939 to 1945, second world war. This poem is written exactly in the middle of that. So it may have that world war in ಏನು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಸಾಕಾಗಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ವೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಯಾವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೂರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಿಂಬಲನ್ನು ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Yes, that is again another great line from the same poet, that is William Butler Yeatsನ The Second Coming poemನ ಸಾಲುಗಳು. Things fall apart, the center cannot hold. It has a lot of meaning. When you try to read that poem, it will let you know. And now, Sailing to Byzantium, it is our key to understanding of its later poetry. It gives us an idea of how he looked at the changing world order and how he looked at his own personal transformation. ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಏನಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಈ ಪೋಯಮ್ ಥ್ರೂ ಕವಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಟು ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೋಯಮ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೈಮ್, please go through it as many times as possible. So thank you so much for your attention. This is Shivanand, okay, giving sayonara. Thank you.